Okay, so let's start this with a prayer. So, our most gracious, loving Heavenly Father, Lord, we are coming into your holy presence. Ginoo, thank you sa sining opportunity wherein we can share naman Ginoo sang knowledge sa sining mga students. Lord God, thank you for continuing safety kay Ginoo sa tagsa. Lord God, ikaw ang padayon nga mag-bless sa among mga aspirations, Ginoo. Ikaw ang padayon nga maghatag kay Ginoo sang guidance sa tagsa sa mga paghihimuon man namon Ginoo sa sining adlaw, Ginoo. This we ask in the most precious name of the Lord. Amen. Okay, so before tayo mag-start, I just would like to remind everyone na kung may mga questions, may mga clarifications, kung may gusto ka mo ipamangkot, you can interrupt me in the middle of the discussion kay para medyo maklaro. So we are in a small group subong because kadamo isang wala naka-join. So I do hope na maka-join sila dugay-dugay kay may mga nag-message nga medyo nabudlayan sila kay gaulan ko. So let's start the discussion. So this is a continuation of our algebra session. So we have discussed some about real numbers, about equations. So we have already an introduction about polynomials and systems of equations. So first naton nga session. This time, medyo balikan naton ang mga concept nga basic concept of the equation of a line. So kay base medyo nalipatan na ni isang kalabanan. So we have okay, so we have here equation of a line. So our equation of lines. So ang lines, usually gina-encounter na natin sa geometry gigang subject, but it is also present in algebra nga subject because the equation nga ginagamit natin diri is also using the concepts of algebra. So lines or equation of a line will be useful for your subjects later on sa calculus, sa iban pang mga major subjects or mga higher mathematics subjects. So this will be helpful kung medyo na master taning mga basic na concept. So we have tatlo ka equations na kinanglan maintindihan or kinanglan maging familiar when we have to consider the equation of a line. So first one, we are aware of this one, we have the slope-intercept form. Take note that slope-intercept form has the form dapat ang y ari sa sugod, y is equal to. Okay, so we have y is equal to mx plus b. So ang mga ginatawag natin ng slope-intercept form. This will be useful for graphing if ang given sa aton is slope kang y-intercept. So next one, we have a point slope form. So we are going to use this type of or this form of linear equation if ang given sa aton is a 1 point sang specific na line kagang slope. So kung nabalaan ta ang slope and then may ara kita isa ka point na ginhatag, so pwede natin gamiton ang ini nga type of or ini nga form of a linear equation. Also, we can use this version if you have 2 points. So kung may ara ka 2 ka points, kuhaon mo lang na yung slope and then substitute mong isa ka point para makuha natin ang point slope forms ng specific na equation. Next one, if we are asked to find the equation in a general form, take note nga dapat ang aton nga answer is in this form. Dapat aton nga answer is in the form nga ax plus by plus c is equal to 0. Dapat naka-equate sa 0 ang aton nga answer. So that is the general form of linear equation. So kung ginahambal sa inyo teachers, dapat inyong answer should be in a general form of equation, dapat naka-equate sa 0. Okay, another concept of equations we have to understand is the concept of parallel and perpendicular lines. So remember, nga ang parallel lines have the same slope. So kung mangita kita sang slope of a line nga parallel sa given, for example, we have isa ka line amo ni ang given, then papangita sa aton ang another line, ang equation sa another nga line nga parallel sa given. So himuon naton is just remember nga pareho sila slope. So simply find the slope of the given line and slope you want for a parallel line will be the same.
So kung equation ang ginhatag sa sini nga line, so pangitaon ta lang ang slope and then amo na gamiton naton for the second line. Okay, so for example, given sa aton ang slope diri nga m is equal to 1/3. So still the same for the next nga line, m is equal to 1/3 man ang aton nga slope. Next one for perpendicular lines. So anong butsilingon maghambal ta perpendicular lines? Butsilingon ang aton nga angle between these two lines is equal to 90 degrees. So they have negative reciprocal slopes. So if you need the slope of the line nga pangitaon naton ang slope sa ikaduha nga line, simply pangitaon tang slope sang given nga line, kauntang iya reciprocal kag himuon ta na negative. So for example, ang given diri is 1/3 ang aton nga slope. So in order to find the slope sang aton nga perpendicular line, so i-invert ta lang ni or reciprocal ta. Imbis 1/3 mahimo na siya 3 all over 1 kag himuon ta negative. So that is for perpendicular lines. So next we have system of linear equations. So we have maghambal ta linear equations. We have equations containing two variables here. So ang aton consider danay subong is two variables. This is related to the concept nga pinaka-last natin gi-discuss last time. Wherein naghatag ko sa nga akong personal nga approach kung paano naton i-solve ang specific nga value of x and y kung nara ta given nga duha ka equation nga may x kag y. So, but this time, medyo balikan ta ang original nga concept kung paano na siya sa aton gin-plastar before. So, sa aton nga mga eskolahan. So, the solution will be one of the three cases. So, may ara kita. Number 1, exactly 1 na ang solution. But silingon, may ara kita given nga ordered pair lang gid ang aton nga makuha nga solution. Another one, pwede nga may ara kita dependent solution. So, makita ta na dugay-dugay sa graph kung ano ni siyang butsilingon. This means, maghambal ta dependent system, may ara kita damo-damo nga solution, infinite number of solutions. Next, pwede nga ang ining duwa ka given nga line, wala kita may makita nga solution or no solution at all. So ari ang first two cases, since may ari available nga solution or may makuha kita nga solution, ginatawag na sila nga consistent. So these first two cases are called consistent since there are solutions nga pwede naton ma-solve. Ang pinaka-last, inconsistent kay wala siya solution. So with two equations and two variables, so the graphs are lines and the solutions is where the lines intersect. So let's look at different possibilities. So kung for example, given kasi ni kag ipa-solve ni sa imo, so pamangkuton ka for example, what are the solutions of the given two equations? So kung ano to ang na-solve naton nga values ang x kag y, so amo na dia siya ang kung diin sila ma-intersect. So amo na ang common sa duwa naton ka line. Okay, for example, for case number 1. So ang hambal sa case number 1, nag-intersect lang sila at a certain point. Ang ilang solution, isa lang ka-ordered pair. Isa lang ka x, isa lang ka y. So amo ni aton nga intersection, isa lang gud ka point. So this is independent and consistent. Next one, we have the lines. Hambal to kagina ang aton nga line kuno has a solution nga infinite katama or damo-damo. So infinite number of solutions. So that means yang imo nga line nga isa nag-intersect sa another line nga given. So but silingon isa lang sila tanan-tanan ka linya. Kung anong points nga ara sa first line, amo man ang point nga ara sa second line. So the line coincides and there are infinitely many solutions. So ang ini nga graph or ini nga type of equation, this is dependent and consistent. Next one, the last nga case for the system of linear equation is where we have no solution for duwa ka given nga equations. So the lines are parallel, so there is no solution. So wala sang nag-coincide sa ila kay parallel lines ang aton nga nakuha. So wala sang nag-coincide sa aton nga given nga lines. So this is inconsistent nga type of lines. So if we have two equations and variables, we want to solve them graph
we want to solve them. So ang kalabanan ginpahimo sa aton sa mga algebra years naton sa high school, we have a graphing paper, then dira kita mag-graph, pangitaon nato ng slope, pangitaon nato ng mga specific na points of a line. Graphing would not be very accurate. So we will solve algebraically for exact solutions. We'll look at two methods. Number one, so the method of substitution, and later on we will have the method of elimination. So the idea is to solve for one of the variables in one of the equations. Pag i-substitute na siya for that variable in the other equation. So, for example, we are given 2x plus 3y is equal to negative 1. Kag ang isa ka equation natin is 4x minus y is equal to 3. So, let us solve for the value of y. So, mangita, tadi isang kundiin tadi makakwa. So, una natin i-solve is for the value of y. Mas suppose if we are going to find the value of y in the second equation, kay y na siya daan. So, you can pick a variable in either equation. Pwede ka diri ka maka sang value sang y or x din imong i-solve, pwede lang, depende sa imong gusto. But let us look for the easier kung diin kita mas mahapusan magpangita sang value or mag-transpose sang aton nga mga given in the certain equation. So we can pick either variable and either equation, but go for the easiest one. So getting the y alone in the second equation will not involve fractions. So kung diri kita, kung amo ni aton gamiton, wala kita fractions sa aton makuha nga equation. So if i-manipulate na yung equation, mahimo siya, y is equal to, so transpose to ang y sa piyak, so we have y is equal to 4x minus 3. So, muna ni aton nga equation, subong. So, ang nakuha naton nga equation, anong ginahimo naton? Ginahimo naton, i-substitute siya naton sa aton nga another equation. So, we have to substitute this for y in the first equation. So, diri tayo substitute siya sa values ng y. So, we will have, so, dira ta siya i-substitute. So, we will have 2x plus 3 times 4x minus 3 is equal to negative 1. And then perform the operation. So we will have, so if we perform the operation, 2 times 2 plus 12 is equal to 14x minus, so we have negative 9. May pagtranspose sa piyak mahimo positive 9 minus 1 will be positive 8. So x is equal to, so if we perform operation here, we will have 8 all over 14. Wait. Okay, if we perform operations here, we will have, so mahimo siya 8 all over 14, reducing it into its lowest term, we have, so 4 all over 7. So, in order to find the value of y, himuon naton dayon is to substitute this in any of the equations. Kung diin ang equation masapos, but ang pinakahapos dari kung sa diin kita masubstitute is dari na lang. So, pinamanipulate na ni. We can easily find the value of y here. So, solving, we will have 4 times 4 raised to all over 7 minus 3 is equal to negative 5 all over 7. So, amo na siyang nakuha natin nga value for x and y. So, take note, this one is the basic natin nga ginagamit ng mga processes in solving for the linear equations or systems of linear equations. Okay, so we have we find ng atong solution is 4 all over 7 kag negative 5 all over 7. This means that the two lines intersect at this point. So if blantawan naton sa atong nga graph, so ang atong point of intersection is somewhere daring apart sa atong nga graph, ara siya sa fourth quadrant sa atong nga Cartesian coordinate system. So we can check this, pwede to siya i-check gamiton tanaman substitute ako ng atong nga answer makam up sa given nga equation. So substitute mo di mga solution, so orang ang nakuha naton nga values ng x kag y, so check naton kung ang atong nga answer is correct. So if the answer is correct, so the equation, if the equation is true based sa aton nga nakuha nga solution, that means insakto ang atong nga answer. So, kung masatisfy naton ang duwa ka equation, so that means wala kang problema, wala ka sang sala sa imo nga nakuha ang answer.
So, another nga kinanglan naton i-recall, kinanglan naton itagaan sa emphasis is the method of elimination. So, method of elimination, so the idea is to multiply one or both equations by a constant or constants so that kung mag-add na kita sa duha ka equations together, one of the variable is eliminated. So, ang ginihimo naton, kinanglan naton i-reduce ang aton nga number of variables. So, amo na nga i-eliminate naton ang isa kay para nga mangin hapos sa aton kay ang mabili na lang is isa na lang ka variable. So, still the same equations ang aton nga gamiton and we are going to use the same nga the same equation but sa lain naman nga method of solving the linear or the systems of linear equation. So, ang himo naton, let's multiply. So, in order for us to eliminate, so isang variable, masapos if we are going to eliminate the y man Japon. So, let's, kung ano di ang imo nga equation or ano di ang aton nga coefficients, amo na aton i-multiply para ma-eliminate siya. So, let's multiply the bottom equation by 3. So, this way, we can eliminate y's. So, we would instead have multiplied top equation by -2 and eliminate the x. So, pwede, nga dito ma-eliminate sang x. So, kung x yung gusto i-eliminate, multiply ka by -2 sa babaw. But it would be easier kung ang aton nga i-multiply yan ang sa dalong, multiply kita by 3 para ma-eliminate ang y. So, to eliminate the y, so multiply ta by 3. Let's start this one. So, we will have 3 times 4 will be equal to 12x minus, so we have 3 times -y, mahimo siya -3y, and then 3 times 3 will be equal to 9. So, himuon natin dayon is to add the first equation sa sini nga nakuha natin nga bago nga equation. So, add to siya sa aton nga first equation. Okay, so we have 2x plus 3y is equal to -1. So, this is our first equation. Kung i-add dito sila, ma-eliminate na ang y natin. So, we could eliminate the y's. So, we will have 14x is equal to 8. This is equal to 4/7. So, which is the same sa aton nga nakuha sa previous naton nga method of substitution. So, if we substitute this sa aton nga equation, in order to find for the value of y, so we will have 4. So, substitute tadi siya sa aton nga x. So, we will have 4/7 minus y is equal to 3. And we have y is equal to -5/7. So, we arrive at the same answer with either method. But which method should you use? So, kung the same, paris-paris lang ang aton nga nakuha ang answer. So, wala may nag-deviate, wala may nag-change. So, same answer. Despite, bisan diin na ito nga method ang aton nga gamiton. Wait lang. Okay, so we arrive sa same lang nga Japon nga answer bisan either elimination or substitution man ang aton nga gamiton. So, ang pamangkot kundi ang aton nga gamiton, so it depends. Depende sa problem. So, if nakita nimo ang problem, if substitution would involve messing a fraction, it is generally easier to use the elimination method. So, kung nakita nimo nga if masubstitute ka, makakita ka sa damo-damo nga fraction, so mas okay kung magamit kita elimination method. However, kung ang one variable is already or easily solved for, so masapos kung magamit ka substitution. So, kung medyo nakita mo na nga, medyo hapos-hapos kung i-manipulate mong equation through substitution. With either method, we may end up with a surprise. So, bisan through substitution or through elimination, so pwede nga may makita tada nga problema along the process nga gingamit naton. So, I present this two equations para makita natin kung ano ang buot ko silingon. So, let's multiply the second equation by 3. So, we are going to use the elimination method para ma-eliminate natin ang x. So, ginamultiplyan ta siya by 3. So, ang goal natin is to eliminate sang x. So, if we multiply this by 3, ang matabo, we will have, so 3x minus 6y. So, okay. So, kung multiply tadi ang 3, we will have 3x
Okay, so copy ko na yung first. We have 3x minus 6y minus 15. And then multiply ko by 3, we will have negative 3x plus 6y. Then we have 15. Ang aton nga goal is to just eliminate the x. But ang natabo, we ended up eliminating sa tanan nga value dari. So ang na-eliminate naton, na-eliminate ang x, na-eliminate ang y, na-eliminate man ang aton nga constant. Everything ended up eliminated. This tells us the equations are dependent. This is ang ginahambal natin kagina nga case number 2. Wherein ang aton nga line nag-coincide kaya ang tantanan naton nga points and the lines are the solution. That means pares to kagina sa case number 2 kung ano nga path ang ginasunod sa imong nga first equation or first nga line amo man ang ginasunod sa imong nga second line. So tanan-tanan na sila ma-eliminate if we perform the elimination method. Okay, so let's solve the second equation for x. So solving for x in either equation will give the same result. So x is equal to 2y minus 5. So are through substitution na ni. So now to get a solution, you choose any real number for y and x depending on the choice. So ang himuon mo in order to find any possible solution. So makuha ka na lang di. So bisan di lang din ang solution ang equation gamiton naton. So then himuon naton is mangita ka na lang bisan ano nga value. Ikaw na lang mabutang. So for the value of x, for example, in order to find the value of y. So y is equal to, if y is equal to 0, for example, x is equal to negative 5. So the point is negative 5, 0. So this is solution to both of the equations. So, pwede nga bisa nga ikaw lang mahatag sang value and then pangitaon mo lang another nga value sang specific nga variable. So, for example, amo ni ginimo naton, nag-substitute lang ta 0 sa y, then para makuha ang value sang x. So, if y is equal to 2, x is equal to negative 1. So, ang himuon mo, substitute ka dito sa aton nga equation. So, we will have, 2, may mo siya 4 minus 5, so that is equal to negative 1. So this is also a solution to both of the given equations. Okay, so if lantawan natin ang graph, so kung ano ang graph sa aton nga first equation, so amo man ang graph sa aton nga second equation. So we list the solution as, so ang aton nga solution, ari nga solution, pwede ta ni himuon. So, or pangitaon. So, this graph is equal to, x is equals to 2y minus 5, ari. Ang ginkuha natin kagina, where x is any real number. So, amo ni aton solution, amo ni imo answer. X is equals to 2y minus 5. So, tanan-tanan nga possible values of real number pwede sa sini nga solution. So, pwede gali nga aton nga answer is not an ordered pair but an equation. So let's try another example here, wherein we are given negative 2x plus 5y is equal to 1. And then ang another natong equation is 4x minus 10y is equal to 5. Okay, so through the method of elimination, medyo masapos sa ato ang ikakakita na naton. So let's multiply the first equation by 2 and add to the second to eliminate the x. So eliminate ang x, so we will have, so multiply ita by 2 sa aton nga first equation. So ang matabo, we will have, so ang aton nga equation will be, so ari ang aton nga first equation, amunan siya subong, we'll have 2 times negative 2 will be equal to negative 4x, 2 times 5 will be positive 10, then we have 2 times 1 will be positive 2. But just look at the equations, ano ang natabo. So if we eliminate sang x, may eliminate mo natin ang y. But wala subong natin na eliminate ang constant. So wala tan na eliminate ang constant unlike sa ginhimo natin kagina, nga na-eliminate natin ang kabilugan ng constant. This time, so as what we are saying, y's were eliminated too, but the constants were not.
We get a false statement here. Paano naghamba nga false statement ni? Kay 0 is equal to 7. So, syempre, false statement na. This tells us the system of equation is inconsistent and there is not x and y that make both equations true. So, both silingon, hindi pwede nga may system of equation kita between sa duwa ka given nga equations. So, wala gid sang any possible value that will make this equation true. This is related sa aton nga case number 3 kagina wherein we have no solution sa aton nga type of equations. Okay? So, wala kita sang point of intersection kay kung i-graph nato ng aton nga lines, so we will have duwa ka lines, so nga parallel sila. So, wala kita point of intersection. Next one, we have system of linear equations given kita 3 variables. This one, so medyo same lang siya po yung process ang pwede gamiton but medyo longer lang ang method nga maagyan naton because we have x, y, z na. So, still the same, we have tatlo siya po yung possible cases. Pwede nga meron kita one solution, isa lang ka-ordered pair para meron kita tatlo ka components, you have x, y, kag z. Pwede man nga meron kita dependent system with infinitely many solutions. And then we have no solutions. Still the same nga concept of systems of linear equations. So with two equations and two variables, the graphs were lines and solutions. So kung nakita ito natin kagina, aton nga graph is line kag solution na lang or point of intersection. So graphs of three variable equations are planes. So ano bot silingon? Hindi siya line kundi daw plane siya, daw papel siya, daw board siya, daw mo lang itsura sa imo nga graph. Let's look at different possibilities. Remember, nga ang aton nga solution would be where all three planes all intersect. Nakita natin kagina sa aton nga graph for the two equations or two variables lang. So may aral ang talan kag may aral kita point of intersection. So subong, so line na ang aton or plane na ang aton nga intersection. So this one, we have ang tatlo ni ka-colors. So, amo ni siya ang X, Y, Z naton. So, tatlo siya ka-line. So, we have tatlo ka possible nga line. So, una nga line naton, amo ni ang gina-represent niyang blue. Ikaduwa nga line is red. Ikatatlo nga line is yellow. So, kung diin sila nag-intersect, so amo lang ni diri lang sila nagtabo, amo lang gining ila point of intersection sa tunga. Amo na siya ngaton nga kinahanglan i-solve nga value sang x, y, z. So planes intersect at a point. So this is consistent with one solution. So dari lang, isa lang ila point of intersection. Next one, tatlo naton ka lines. So nag-intersect sila sa kabilugan ni Ari. So plane intersect in a line. This is consistent system called dependent with an infinite number of solutions. So paano nga naghambak kita infinite number of solution? Because if we extend sang aton nga plane sang sini sang red palabaon to patos sa punta palabaon to pa sa dalom, same with yellow, same with blue. Sa lawig-lawig man ang aton nga line, we will have infinite number damo-damo katama nga solution. Next one we have, so amo ning itsura sa aton nga next nga lines or three parallel planes. So we have, so parehas kagina sa aton nga lines, subong naman niya sa aton nga planes, so we have no intersection. So ang ini nga system is called inconsistent with no solution. So inconsistent kita kay wala kita may makuha ang point of intersection, wala sang solution sa sini nga equation. Okay? So, ari, so, ini nga type of equation, inconsistent man niya. So, wala kita may makuha nga solution kay wala point of intersection sa tatlo sila. Okay? So, same with sa sini nga plane. No common intersection of all three planes. So, pwede nga nag-intersect lang ang dua, pero wala hindi ang tatlo. So,
hindi ta na pag-detalye kung paano kita mag-eliminate sang variables or the three equations, three unknowns because still the same lang man sa Japan nga method. But medyo agyan ta lang given ang aring mga solutions. So we have, so himuon naton is still the same lang man sa Japan. So still the same nga process, makuha kada any possible values. So first, gamito naton coefficient is 1. So here it is easy to, that it will be easy to work with. So your first strategy would be to choose one equation to keep that has all three variables. But then, use that equation to eliminate a variable out of the other two. I'm going to choose the last equation to keep because it has just x. Okay, pero depende sa inyo. So, mas kaya ako ginagamit ko kada per mig. So, una ko pang itaon ang x kay parang pasunod ko din, hindi ko mawidlayan sa next ng mga variables. So, so taguon tani. So we have x minus 2y plus 3z is equal to 7. Use the third equation multiplied through by whatever it takes to eliminate the x. So from the first equation and add these two equations together. Okay? So ang eliminate natin ng x for the first equation, danay. So anong multiply natin sa third equation para ma-eliminate ang x? So in order to eliminate this one, so multiply ta by negative 2. So kay positive 2 ni, so ang i-multiply ta di is negative 2 para ma-eliminate sila kung mag-add ta. So multiply ta by negative 2. Wait lang, may ma-join. Okay, so as what we are saying, kinanglan natin mong multiply sa negative 2 sa atong third equation para ma-eliminate ni ang 2 sa first equation. So we have x minus 2y plus 3z is equal to 7 multiplied by negative 2. So we will come up with the equation negative 2x plus 4y minus 6z is equal to negative 14. Then kinanglan ta siya i-add sa aton nga first equation. So we will have 2x plus y plus z is equal to 4. And then pwede na natin i-eliminate ang aton nga x. So we will have 5y minus 5z is equal to negative 10. So put this equation up with the other one we kept. So dari, butang tadi siya liwat, taguon ta siya, upod ta sa piyak. So we'll have 5y minus 5z is equal to negative 10. Next one, sa second equation naman ta, eliminate ang x. So we use the third equation. So kag i-eliminate naman ang x. So ano i-multiply natin? Since given there is negative 3, anong iya nga kinanglan natin i-multiply para ma-eliminate siya? Since negative ang given, i-multiply natin there is positive. So positive 3. So we have, so multiplyan ta by positive 3 ang aton nga third equation. So we will have 3x minus 6y plus 9z is equal to 21. Wait lang din. Okay, so after kinanglanan natin mag-elimination method, so kinanglanan natin i-add ang aton nga second equation. So we will have, kapitan we have negative 3x plus 2y minus 2z is equal to negative 10, and then perform the elimination. So ma-eliminate dari is ang x natin, so we will come up with the equation negative 4y plus 7z is equal to 11. So, hindi na siya natin pag-keep, but we will use it together with the one we kept with y and z, and it
and eliminate the y. So nga rin, given nga ang nakuha natin nga next nga equation, so pwede lang man siya pang equip natin, ibutang dari natin. So, but this time, gamiton tanan ni. So take note, we have two equation na sabong two unknowns. So ari nga equation, kay ari nga equation, so eliminate na ang kagamiton tanan na siya. So we'll have 5y minus 5z is equal to negative 10 and negative 4y plus 7z is equal to 11. So pwede na tadi makaperform sang elimination. So himuon naton is ang first nga equation multiplyan ta by positive 4. So para ma-eliminate ang y. Next nga equation multiplyan ta by multiply ta di by 4 diri sa ikaduha multiply ta by 5. So kung ano di mo coefficient, kay kung ano di mo coefficient, i-multiply mo. Ang 4 dere, multiply mo sa babaw. Ang 5 dere, multiply mo sa dalong. So 4 times 5, so that will be equal to 20. 4 times negative 5 will be equal to negative 20. 4 times negative 10 will be equal to negative 40. So 5 times negative 4, may negative 20. 5 times 7, may mo siya positive 35. 5 times 11, may mo siya 55. So next, perform the elimination. We will come up with 15z is equal to 15. Mukha natin ang values ng z which is equal to 1. Next, nakuha tayo ng values ng z. So we can add this to the one we've kept in the corner. Wait. Kasi may... Okay, so nakuha ta na ang values ng z. So gitago, tadaliwat ang z, then pangitaon natin ang values ng y. So we are ready to take the equation in the corner and back substitute using the equation at the bottom and substituting it into the equation above to find the value of y. So pangitaon ta ang values ng y. So we will have, to substitute ta di ang z. So we will have 5y minus 5 times 1 is equal to negative 10. Then we have, so count ang values ng y. So we will have y is equal to negative 1. This time, may araan tas ang values ng y, may araan tas ang values ng x. So ang himuon natin is to find the value of x. So to find the value of x, isubstitute ang z. Isubstitute naman ang aton nga negative 1. So dere. Then we will come up with the values ng x nga. X plus 5 is equal to 7. X is equal to positive 2. So that means ang given ng mga planes or ang given nga equation natin intersects at the point 2, negative 1, and positive 1. So the equations then have this unique solution. But silingon case 1 siya sa aton nga gin-discuss kagina. Kaisa lang aton nga point of intersection. So medyo laktawan ito na because we have damo-damo pa nga discussion for the next nga klase. So we have next naton nga discussion is to find the value of the X and Y intercept for a certain graph. So given ang graphs ng aton nga coordinate system, pangitaon nato ng aton nga X kag Y intercept. So X and Y intercept, amo na siya ang point sa aton nga graph wherein the graph crosses the x-axis. So kung sa diin ang given natin nga line nag-intersect sa x-axis, amo naton nga X intercept. So tanan-tanan ni we have, so kung diin na siya nag-intersect sa x-axis, amo naton nga point of intersection or dy x intercept naton. So sa x-axis na siya. So the common thing you notice about the x-intercept of this graph, so ang ginapamangkot, so they all have the value sang y equal to 0. So ang y natin is equal to 0 para sa aton nga mga x-intercepts. So to find the x-intercept, when we have an equation, then we will want the y value to be 0. So kung gusto mo nga ang imong pangitaon ng x-intercept, dapat ang y value will be equal to 0.
Now, let's see how to find the y-intercept. So, still the same. Y-intercept naton. So, parehas lang man siya po sa aton nga x-intercept. But this time, nakita naman naton nga ang ato naman nga x ang 0. So, tanan-tanan yung value of x is equal to 0. So, to find the y-intercept, when we have an equation, then we want the value of x to be 0. So, that is for the x and y intercept. So, we have here the equation 2x minus 3y is equal to 12. So, find the x-intercept here. So, we'll be doing this by plugging 0 sa aton nga y. So, we have 2x minus 3y is equal to 12. Now, solve for the value of x. So, hambal natin kagina, in order to find the x-intercept, so, himuon natin ang y nga 0. So, kung x-intercept, himuon mo ang y nga 0, then solve for the value of x. So, we have 2x is equal to 12. Then we have, so x natin dayon will be equal to 6. So, x is equal to 6. So, para sa aton nga first equation. So, that's how simple it is to find for the intercepts of the certain equation. So, if we graph this in the coordinate system, we will have 6 ang aton nga x, y naton is 0. So, we are lying sa x-axis naton. So, amo ni aton nga nga graph sa aton coordinate system. Next one, y-intercept naman. So, ano naman naton himuon? So, kung y-intercept, ang himuon naman naton, x naman himuon naton 0. So, we have, so 2 times 0 minus 3y is equal to 12. So, we have negative 3y is equal to 12. And then we have y is equal to negative 4. Okay, so ari ang aton nga y-intercept. Okay, so amo ni aton nga y-intercept. This one, medyo amo ni siyang ginagamit naton nga method. Pinakahapos nga method kung gusto naton makita ang graph of certain linear equations. So kung gusto niyo makita ang graph of linear equations without solving for the slope, solving for the isang mga points dira. So masapos kung magamit ka x and y intercept, makita mo na dayon ang graph of your equation. So gamit ang x kag y intercept. Next one, in the next natin nga section or next natin nga discussion, we are going to use the point plotting method to graph equations. So look at the following equations. So we have y is equal to x squared minus 4. So take note nga hindi lang di ang focus natin subong is on linear equations, but we are advancing more into the graph of equations, whether it is linear or not. So let's find x and y intercepts. The x-intercept is where the y value is 0. Kabalo kita, ang x-intercept is when ang aton nga y is 0. So we have, so kung himuon tang y 0, we have x squared minus 4. So solving for the value of x, so x squared is equal to 4. So pwede gali nga aton nga x-intercepts may duwa ka value. So x squared is equal to 4. So meron kita positive, negative, x nga value which is 2 kag negative 2. So aton nga y-intercept naman is achieved or pwede solve ko ng aton nga x is equal to 0. Okay? Himuon tang aton nga x equal to 0. Y is equal to x squared minus 4. This means that y is equal to negative 4 and the y-intercept is 0 and negative 4. So, himuon ta lang ni 0. So, y is equal to negative 4 na dayon. So, aton y-intercept is 0 and negative 4. Okay? So, pwede siya naton, himuon naton is to pagita ibang nga points para makita naton ang graph. So, but pwede ito naman siya i-illustrate or pwede na natin i-graph. So, depende na lang sa inyo. Pwede na lang diretso. Pangitaan natin sa points.
So, batang hinimo ko di, so I presented sa mga points diri kay para makita gid naton kung ano ang aton nga diin ginagagi ang specific naton nga graph. Okay? So, ang himuon naman lang pangita ka value of x or mabutang ka di value of x and then i-substitute para maka nato na sa values ng y. Okay? So now, let's plot these values and join the points in a smooth curve. So amo ni ang aton nga ang shape sa aton nga graph, so medyo familiar na tanin nakuha ni sa grade 11 sa inyong pre-calculus. So the shape of this graph is called a parabola. So medyo later on, medyo base magyan tani for the quadratic equation. So we will have to learn more about this later sa sininga discussion. So in order to graph an equation, here is a medyo simple nga summary. So isolate one of the variables if possible. So kalabanan na gina-isolate naton y is ara siya sa piak, y is equal to. So amo nang gina-isolate naton. Next one, find the X and Y-Intercept. So, ang ginahambal ko kagina, ang pinakahapos nga way to graph a certain equation is to find the intercepts. So, by plugging 0 for y, para mukha na to ng x. So, and also, same for the y-intercept kung gusto natin. So, another one, kung medyo hindi pa nato nakita agad, kung diin gaagi ang ating graph, is to make a table of values. So, ikaw ang mabutang sa value of x and then substitute for the certain equation para makuha ang aton nga y. And then, himuon mo, plot these points by joining the smooth curve of the line. Okay, smooth curve based sa mga table of values. Okay, so we have sa nga mga graphs. So, para sa okay, so we have here y plus 1 is equal to the absolute value of x. So find the x and y-intercept and plot them. Okay, so if y is equal to 0, x is equal to, so if y is equal to 0, so x is either duwa ka value ka absolute value, so we have pwede 1, pwede negative 1. Next, we have kung ang x naman ang 0, pila ang value sa aton y. So y is equal to, so negative 1. So we have negative 2. So ipambutang ko lang din negative 2, positive 2, negative 3, positive 3. And then substitute lang muna siya sa aton nga certain equation. So we will come up with, for negative 2, we will have positive 1. So kung gusto niyo i-check, 2 for, para sa 2, so aton y will be positive 1. Negative 3, aton value will be positive 2. 3 will be positive 2. So kung i-graph ta siya sa aton nga coordinate system, we will come up with this equation. So we will have smooth V or line nga graph. So far, any question Danay before tayo mag-proceed sa next nga discussion? Okay, so wala na question. Okay, let us proceed with rational functions. So, in the previous natin nga discussion last time, in-introduce natin ang mga rational nga mga numbers. Maghambal ta rational numbers, these are the numbers nga pwede natin ma-express as ratio. So we have ratio. This time, ang ato naman i-consider is a rational function. Both sa lingon, function na siya, pero pwede siya natin ma-express in the form wherein we have a ratio or a fraction form. So rational function is a function of the form. So, may ara ta px,
and qx sa W, wherein P and Q are polynomials. So what would be the domain of rational naton nga equations wherein Rx equals to, wait lang. So Px kag Qx. So we'd need to make sure the denominator will not be equal to 0. So ang aton nga goal kada perme, kung ang aton nga ginapamangkot or ang ginapamangkot sa aton is domain, dapat makita naton nga ang aton nga denominator kada perme will not be equal to 0. So to find the domain, so ang himuon ta lang is to let this one not be equal to 0. So paano na? Okay? So i-equate lang ni by 0. 3 So we have 3 plus x is equal to 0. X naton is equal to negative 3. So sa sining nga part, x is equal to negative 3, dari ni ma 0 ang aton nga denominator. So dari ma 0 ang aton nga denominator. That means hindi dapat mag-equal sa negative 3 ang denominator para hindi ta mag-0. That means ang aton nga domain will be any possible value of x, wherein x will not be equal to negative 3. So take note, ako magsulat sang domain, amo niyang pag-plus star. So, for the domain, again, suliton ko lang, dapat sa domain, hindi dapat mag-equal to 0 ang aton nga denominator. Okay, in order to find the domain, so i-equate na ni sa 0, atong denominator will have 3 plus x is equals to 0, x is equal to negative 3. So, x is equal to negative 3 kung i-manipulate na. So, amo na dahil na ngayon nga not equal to. X is any possible value such that, so magbasa sini such that, x is not equal to negative 3. Amo na nga ito nga domain. Next one, we are given here x minus 3 all over x plus 2 multiplied by x minus 2. So, pangitaon ta this time ang aton nga domain. So we will not let sa aton denominator be equal to 0. So ano aton himuon? Pangitaon naton ang values ng x nga makahimo sini 0. So we will have, so x plus 2 is equal to 0. So x is equal to negative 2. Then for the next one, we have x minus 2 is equal to 0. X is equal to positive 2. That means, ang aton nga domain will be, so open and close bracket. So we will have curly brackets. So x will be any possible value such that ang aton nga x will be not equal to, hindi siya equal sa aring duwa. We will have negative 2 or positive negative 2. Pwede na lang na. So we have x will not be equal to negative, positive negative 2. Next one, okay, so for the next one, we have, given sa ating equation, x minus 1, x squared plus 5x plus 4. So sa ano nga mga points or ano nga values ng x ma 0 ang atong denominator? So we will have, so pwede naton himuon is to, so ang ginhambal dari ang nakabutang dari pangitaon ta ang illegal values or ang hindi pwedeng mga value of x. So himuon naton is 2 factors ng sining equation, x squared plus 5x plus 4 and equate it to 0. So we will come up with x plus 4 and x plus 1. So para sa factors ini. And then amo na dayon ang aton nga equate to 0. Looking at this factor naton, makita naton that x will be equal to negative 4, x is equal to negative 1. So that means, ang aton dayon nga domain will be any possible value of x such that ang aton ng x hindi lang mag-equal sa negative 4 kag negative 1. So, hindi lang dapat mag-equal sa negative 4 kag negative 1. Kaya sa sinang mga points or sa sinang value of x, ma-0 ang aton nga denominator.
Next, we have the graph of function of x is equals to 1 all over x squared looks like this. So we have since x is not equal to 0, the graph approaches 0 but never crosses or touches 0. So, diri sa aton nga graph. A vertical line drawn at x is equals to 0 is called sa aton nga vertical asymptote. So, medyo familiar na tanan sa mga asymptote. So, one of the saddest kung mathematical condition is the asymptote. You are getting nearer and nearer, closer and closer, pero cannot approach a certain value. Okay, so if extend pa ni ang graph pababaw, so mo na matabo siya, so nearer and nearer lang sa 0, pero hindi siya mag-touch sa 0. Okay? We have 1 all over x na given niya equation. We recognize this function as a reciprocal function from our library of functions. So can you see the vertical asymptote? So ang vertical asymptote naton is dari kung ano ni siya nga point. So that means we have here the values nga nearing sa 0. So gapalapit siya sa 0. The closer to 0 you get for x, the larger the function value will be. So kung makuha ta di 0, ang aton nga x gusto naton mag equal to 0. So ang aton nga values ang y magamay-gamay siya. So or madako-dako siya, I mean. So any possible value that it will give us the value of 0. So pwede amo na siyang ginagamit naton is ang vertical asymptote naton is this one. So 0. So for example, kung ma-substitute tadi 10, for example, aton nga answer for y will be equal to positive 10. Kung 100, we will have 100 man. So 1 divided by 1 all over 100. So para sa ating specific na value of y. So take note also nga hindi lang di x asymptote or vertical asymptote ang makuha naton. So we could also have the horizontal asymptote here. So So kasi nga point, so ang aton graph is approaching a certain value pero wala siya naga-cross kag wala man siya naga-touch sa sinanga point. So that is the value nga y is equal to 0. So magambal ta, asymptote ga-approach lang siya pero wala naga-touch. So we have, for example, 3 plus 1 all over x. This is just the reciprocal function transformed. You can trade the terms places to make it easier to see this. So ano bot silingon? So pwede ta 1 all over x plus 3. So anong matabo sa aton equation? So kagina nakita nato ng aton nga graph sa 1 all over x. So ang matabo, ma-vertical shift lang na siya. So kung nag-add ka dari, given nga nakuha ta na yung equation, maduga na tana 3 places pasaka. So we will come up with imbis tani dari lang ta amo ni aton nga graph masaka ta by 3 buot silingon dari na ang aton nga vertical kag horizontal asymptote appear dari. So the vertical asymptote will be the same, horizontal asymptote will change. So ang aton horizontal asymptote subong masaka na siya with positive 3. Okay? Dari na ta. Okay, so that one was just an introduction in order to find the values ng ating mga asymptotes. So there will be vertical asymptote at any x value that is not in the domain. That's why importante ang concept of the domain nga gin-discuss natin kagina because ang inaang mga value ma-determine siya sa ating mga vertical asymptote. Okay, for example, we are given here x squared plus 2x plus 5 all over x squared minus 3x minus 4. So, tanawon ta nga nga denominator. So, sa diin siya nga mga values ang x may equal to 0. So,
Kung i-factor nato ang aton equation x squared minus 3x minus 4, we will have x minus 4 kag x plus 1. So sa diin nga mga value siya sang x, so ang aton nga x is equal to 4 kag x is equal to negative 1. Amo na ang aton nga vertical asymptote. Kung i-equate mo na ni sa 0, so we will have x minus 4 is equal to 0. So may mo na siya x is equal to 4. Same with this one, x is plus 1 is equal to 0. May mo siya x is equal to negative 1. So this one, amo ni aton nga vertical asymptote. Okay? Vertical asymptote. Okay? So we have x is equal to negative 1, x is equal to 4. Next one, horizontal asymptote naman. So we compare the degrees of the polynomials in the numerator and the polynomial in the denominator in order to tell us about horizontal asymptotes. So kung ang degree sa atong numerator is less than the degree of the denominator, so remember, degree is the highest power on any x nga term. So ang x-axis is the horizontal asymptote. Take note ha, kung ang degree sa numerator is less than the degree of denominator. Example. So we have ang degree sa atong numerator is 1, degree sa atong denominator is 2. Both silingon less than ang numerator sang sa denominator. So we have the x-axis as the horizontal asymptote. So this is along the line y is equal to 0. So we have the x-axis. Kung x-axis gani, y is equal to 0. Okay, so kung based diri sa atong example, degree sa aton nga numerator is 1, then degree sa aton nga denominator is 2. So since 1 is less than 2, both silingon, mayara kita nga horizontal asymptote nga at x-axis or y is equal to 0. Okay? So ari siya aton nga horizontal asymptote. Another case is if the degree of the numerator is equal to the degree of the denominator, then there is a horizontal asymptote at, so number 1, or ang aton nga equation nga gamiton is leading coefficient sa aton numerator or sa babaw nga equation and divided by the leading coefficient sa aton nga denominator or bottom equation. So the leading coefficient sa aton nga number sa front of the highest powered x. So amo na siya nga aton nga gamiton. So na-discuss naman din natin last time. So kung diin ang may pinakataas nga power, so amo na ang imo nga leading term, so amo na dayon naton nga leading coefficient. So we have degree of top is equal to 2. So amo na naton nga degree sa numerator. Degree naton sa denominator is also equal to 2. Okay, so since equal lang aton nga degree for the numerator kag denominator, so kinahanglan naton pangitaon ng aton horizontal asymptote by dividing the leading coefficient. So aton leading coefficient is, so kung ano na di. So we have 2 divided by 1. So wherein y is equal to positive 2. So dayon ang aton nga horizontal asymptote. So y is equal to 2 or positive 2, diri ang aton nga horizontal asymptote. We also have oblique ng mga asymptotes. If the degree sa aton numerator is greater than the degree of the denominator, then there is not a horizontal asymptote but an oblique one. The equation is found by doing long division and the quotient is the equation of the oblique nga asymptote pero i-ignore natin ang aton nga remainder. So we have, for example, given kita x cubed plus 2x squared minus 3x plus 5 divided by or over x squared minus 3x plus 4. So if we inspect sa aton numerator, makita nato na aton degree sa aton numerator is equal to 3. Degree sa aton nga denominator is equal to positive 2. So we have, if we perform sang long division diri, so we will have x cubed divided by x squared
So is equal to, so we will come up with, so later on discuss na lang siya sa polynomial. But we will come up with the equation which is equal to x plus 5. So amo yung makam up natin ng equation and we will have a remainder here. So discuss lang din natin siya later on kung malambutan ta or next meeting. So kung paano mag-perform sa mga divisions. So we have, so amo natin makuha ang equation x plus 5. So that means, amo niya ang aton nga himuon nga asymptote. So aton asymptote perform ta x plus 5. So amo ni, for example, kung i-graph na naton, so we have amo ni nga equation. So either ang aton nga graph is paamo ni kag paamo na. So we have that a graph para sa sini nga equation. So we have a summary kung paano natin pangitawan ng mga asymptote kaya para medyo ma-analyze natin masyado or medyo ma-refresh kita kung anong itong ipaghimo natin gina. So kung para mag-solve sa vertical asymptotes, so vertical asymptotes are the values that are not in the domain. But silingon ang wala sa domain. To find them, first, reduce natin ang rational function if possible, then set natin ang denominator equal to 0. So solve natin dayan. Okay, that is for the vertical asymptotes. For the horizontal asymptotes, or pwede man nga oblique nga asymptote, so kinanglan natin i-compare ang degrees ng numerator kag denominator. Kung ang degrees ang aton nga numerator is less than sa aton nga denominator, may ara kita horizontal asymptote at the x-axis. Pero kung ang degree is equal sa imong numerator kag denominator, so kinanglan naton perform ang division sa aton nga leading coefficient sang numerator divided by the leading coefficient of the denominator. Next, kung greater than ang degrees ng imong numerator by denominator, that means meron ka na oblique na asymptote, gina-perform na ang long division para makuha mo ang equation sa imong asymptote. Okay, next naton nga himuon, apply naton tanan-tanan to nga concept nga gin-discuss naton in graphing certain equations. So we have to graph equations. So different type of equations includes, number one, we have symmetry. So symmetry in graph is when there are matching points on both sides of dividing line or point. So the graph forms a mirror image about a line. So we have symmetry. So y-axis symmetry. So buot siningon, pag i-flip mo siya padra sa piak, so we have, that is your symmetry. Next, we have y-axis, or x-axis symmetry naman. So amo ni x-axis symmetry, i-flip mo siya padri sa piak, panaog. So we have flip mo siya padri sa dalam. X-axis symmetry. Next, so origin symmetry. So halin sa certain nga origin or point naton, so i-flip mo siya horizontally kag vertically, gid flip mo siya. So we have origin symmetry. So we have x-axis symmetry. So let's look at the point 6, 4. So muning given sa aton. Pangitaon naton yung x-axis symmetry. So to get a point symmetric with respect to x-axis, think of a mirror image or flipping it over the x-axis. So subong, amo ni ang aton reference nga line, so flip natin ang aton nga point. So i-flip ta siya sa x-axis. So buot siningon, i-flip ta siya pa kadto diri. Okay, so gin-flip ta siya halin diri pa kadto diri. So we have, this is the point 6 and -4. So same lang siya po naton x value 6. Na-change lang natin nga y value and we have already -4 na. Kaya gin-flip ta na. So
So let's look at the graph. So to get a graph symmetric with respect to the x-axis, think of the mirror image or flipping it over the x-axis. So we have, kung i-flip na ni ang graph sa sining value, so we will have, so i-flip ta lang man siya ang graph pa mo na. So we have sininga, imbes sa sininga line, mahimo na siya ang sininga blue na nga line. Ang given nga, blue na nga line. So for the x-axis, symmetry. For the y-axis symmetry, we will have, so for 6, 4 Japon, y-axis symmetry, flip ka siya padri sa piyak, padri. So that will be equal to, susubong, same na Japon ang ato nga value for, wait lang. Let's look at the points 6 and 4. So to get the point symmetric with respect to the y-axis, so flip ta siya pa muna. So we will have, so imbis ma-maintain na lang ang values ng aton nga y, kaysa y ta siya gin-flip, ma-change lang yung mga signs ng yung mga x. So imbis nga positive 6, may mo na siya negative 6 para sa y-axis nga symmetry. Okay, for graph naman, kung lang tawunta ang graph, paano siya natin i-reflect or paano siya natin i-flip in the y-axis ng symmetry, we will have this one. Next, we have origin symmetry. So let's look at the point 6 kag 4. So to get a point symmetric with respect to the origin, think lang, nagabutang tadi push pin sa diri nga part, then sa sining nga origin, then rotate siya by 180 degrees. So we will have, so ma-change gid ang signs ng x, ma-change ang signs ng y, so we'll have negative 6 and negative 4. Okay, so that is for the origin nga symmetry. So kung graph ang atong nga i-flip, ang itsura will be this one. Okay, so this time, matest us for the symmetries ang aton nga mga specific nga line. So we are given y squared minus x minus 4 is equal to 0. So paano na ton? So paano na siya i-perform? In order to test for the symmetry along x-axis, so himuon naton replace y by negative y. So after naton mag-replace ang y by negative y, so simplify natin. After simplifying, if you get the original equation back, it has the x-axis symmetry. So kung pag-substitute mo sang y by negative y, kag nag-simplify ka, kag same siya pa ng value, so that means may symmetry siya along the x-axis. Okay, so for example, so this time it-test na ni, substitute ta negative y ang y. So we'll have, replace y by negative y, then we have to simplify. So we have, so we come up with the answer y squared minus x minus 4, which is same with the original naton or given naton nga equation. So both siningon ang aton nga graph has the x-axis nga symmetry. So we have the symmetry along the x-axis given ang equation naton. Next one, test for symmetry along the y-axis. So replace, so paris man Japon sa ginhimo naton kagina, replace x by negative x naman. Then simplify and check mo lang kung nagbalik siya or nag-the-same ang aton nga nakuha nga answer or nga equation with the original equation. So we have y squared negative, so replace na ni by negative x, so we'll come up with the equation nga y squared plus x minus 4 is equal to 0. So y squared plus x minus 4 is equal to 0. So is not equal to the original equation. So in the same mga ton nga original equation kaya ang nakuha naton diri nga equation. But silingon wala kita sang y-axis symmetry. Next, test for the origin
symmetry. So, replace x by negative x, y by negative y. Then simplify. Kung magbalik siya sa original natin equation that is having an origin symmetry. So perform. So replace the x by x, y by negative y. Then we come up with the equation y squared plus x minus 4 which is not equal to the original equation. Subot silingon wala kita sang origin symmetry. Okay, so that one, medyo importante na siya sa mga graphing ninyo later on ng mga subjects. So medyo makabulig na siya for the subjects ninyo. So library of functions. So I have here different type of functions. So i-present na lang kung ano ang mga possible itsura sa mga graph nila. So you should have been familiar with some of this, pero kinanglan pagid natin mong familiar sa ibang pang mga functions. So amo na siyang kinanglan natin i-learn sa sininga section of the learning material natin. So linear functions, that means line lang aton nga graph, linear function. So equations that can be written as function of x is equals to mx plus b, wherein we have a slope and we have an intercept. So that is a linear function. So the domains of sininga type of functions are all possible real numbers. Next, constant function. So both siningon sa constant function, function of x is equal to b, where b is any possible real number. So kung nakita ninyo dire, so fx is equal to 3, fx is equals to negative 1, fx is equals to 1, or y is equal to 1. So muna siyang horizontal ang aton nga graph. The domain of this function is all real numbers. So pero ang aton nga range, b lang. Kung ano lang di ang value. So, would constant function be even? Kung ang pamangkot sa inyo even or odd, so, but silingon, even lang aton nga constant function. So, medyo ma-discuss na pa man siya later on. Kung ano na ang odd kag even. So, identity functions. So, we have function of x is equals to x. But silingon kung maghambag kita, identity function, slope naton dapat mangin equal to 1. So, aton nga slope dapat is equal to 1. So, x, y-intercept natin will be equal to 0. So, that is for the identity ng function. Basta ang slope mo lang is equal to 1. Next, we have square function. So, square functions, so medyo familiar na tanan nga may squared sa babaw. That means, medyo quadratic na siya nga function. Domain of this function is all possible real numbers. So we have also cube function. So discuss na later on paano niya siya mag-graph, but this is just an overview on ano mga graph nila. So graph sa aton cube function is this one. So square root function. So ang graph sa ating square root is halinan dere sa positive pasaka. So take note lang based sa ating previous nga discussion, square root is only having sang positive na value. So that's why naka-mention yung dere na negative real numbers. Next, we have reciprocal function. So we have presented this kagina. Reciprocal function is having this graph. Amo niya ato yung graph for the reciprocal nga function. Okay, for absolute value, so na-discuss naman or nakuha na ni kagina or na-present naman kagina. So we have amo to kagina ang v nga graph. So we have for the absolute value nga function. Next one, piecewise nga function. So piecewise function, so this one very familiar ni sa mga calculus nga mga equations. So we have, especially sa limits ng parts ng calculus, so we have piecewise function wherein we have duwa ka equations. So that is for your piecewise function. Hindi tayo pag-discuss kung paano siya na-form, but it is for a piecewise function. May duwa ka possible nga graph
So for a piecewise function. Nagluwig pa. Okay, so we presented na some concept of graphs. This time, medyo focus ta in the very common nga type of equations nga medyo familiar man ta sa graph. We have quadratic functions. Let us understand its properties. So for the specific nga quadratic function, so we have the graph nga ax squared. So if a is greater than 0, the parabola opens up. So kung positive ni, and larger the a value, the narrower the graph. Okay, kung mas dako niyang value sa imong a, so dire, mas dako niyang value sa imong a, mas dako ang imong opening sa imong parabola. So kung mas dako na diyang value. So let us inspect the sa aton nga graph. So we have 1/3 x squared. So medyo dako-dako katama. For the x squared lang kay 1 siya. So amo ning value. Kung magtaas na ang value, medyo ga steep na ang aton nga graph or medyo gagamay na iyang opening. Okay? So kung mag-negative, ang imong a subot sa lingon, it opens downward. Okay? Ayan, inihang. So the graph of this function is of the function of a parabola is expressed in the form a times x minus h squared plus k. Medyo familiar na kamo ni because this was introduced kung mga naka-STEM. Pero kung wala naka-STEM, this is a good introduction kay para medyo makita na naton kung makita niyo nga daan kung anong itsura sa mga certain mga graphs. This determines whether the parabola opens up or down and how wide it is. So, amo ni siya ang determine kung di na aton nga opening either upward or downward. Ang aring na value diri, this determines pila ang shift sa aton nga graph horizontally. So halin sa aton nga origin. So ma-shift siya either positive or negative nga value sa aton nga h. This one para sa shift na naton for the y value or vertically. So let's look at the quadratic function and see if we can graph it. So given, for example, function of x is equal to x squared minus 6x minus 1. We need to manipulate this function algebraically para makita natin kung nga magparehas kanyang itsura. We'll do this by completing the square. So dali na importante ang concept of algebra. So to perform the completing the square. So we have x squared minus 6x plus. So for completing the square, ano ang tunga sini? So we have 6 divided by 2 is 3. So that is 3. Then we square sang 3. 3 squared is equal to 9. So divide mo by 2, then squared mo. So negative 3, kung square ta negative 3 will be 9. So add ka di sa dire, and then add ka diliwat sa punta. So we have x squared minus 6x plus 9 minus 1 minus 9. Okay, so I mean, nag-add ka di, so para daw wala ka lang maging dugang, so ma-minus ka di sa punta. Okay, so medyo na-confuse na to. So we have x minus 3 squared minus 10. So that will be x minus 3 squared. So kung ano na di kagina nga naging divided by 2, amo na siya dayon nato niya value. So we have x minus 3 squared. So minus, so ang 10 naman nagaling diri sa negative 1 minus 9. So we have negative 10. So take note, medyo familiar yan, medyo similar na sa ato niya ginapangita ang equation. So we have x minus 3 squared minus 10. So take note, we have halin sa origin, ma-shift ta by 3, 1, 2, 3. So we have this one. So amo nato nga shift. And then sa y-axis naman, or sa y nga value, ma-shift ta by negative 10. So we have manaog ta by 10. So we have this one. Okay, so
That's it para sa sininga property of your quadratic equation. So we started with x squared minus 6x minus 1 and completed this square to get it in the format to be able to graph using the given transformation. So function of x is equals to ax squared plus bx plus c. The x value of the vertex of parabola can be found by computing the negative b all over 2a. So let's try this on the one we did before. We have x squared minus 6x minus 1. So para makuha natin ang x value sa ating vertex, divide na lang. Negative b all over 2a. So we have negative 6 all over 2 times 1 which is equal to 3. So amo na siya para sa aton nga x value sa aton nga vertex. Negative b all over 2a. For the y value sa aton nga vertex, it can be found by substituting the x value of the vertex in the function and finding the function values. So the y value sa aton nga vertex will be equal to sa substitute kita sa 3 sa nga given nga equation. So we will have 3 squared minus 6 minus 3 minus 1. So that will be equal to 9 minus 18 minus 1 is equal to negative 10. So we have negative 10. So the vertex naton still the same man Japan nato nakuha. We have 3 and negative 10. So if we plot the vertex, pwede natin siya makuha diri. So we have 3 and negative 10. So this one. So since a value is positive, we know nga ang aton nga parabola is opening upward. So kay positive ang aton nga value sang a. So we have the parabola will be symmetric about a vertical line through the vertex called the axis of symmetry. So amo na aton axis of symmetry subong. So may ara diri siya dapat symmetric. But silingon kung ano ang ma-appear sa left, amo man dapat ma-appear sa right. Let's find the y-intercept by plugging 0 for x. So pangitaon tang aton nga y-intercept. So we have 0. So substitutan ta lang aton x by 0. So we have x is equals to negative 1. Okay, amo na aton nga x-intercept. The graph is symmetric with respect to line x is equal to 3. So we can find the reflective point on the other side of the axis of symmetry. So we have, since symmetric sila, kung ano di ang point sa piyak, pwede ito di ka pangita sa piyak. So kung pila di ang value, maisip ka lang dalawa at pila di ka value. So we have this one. We can now see enough to graph sa aton nga parabola. So we have, let's look at another way kung paano natin mag-graph ang aton nga parabola starting with the vertex. So kabalo kita kagina na solve natin ang 3, negative 10 nga vertex natin. So we could find the x-intercept of the graph by putting the function of x, which is the y value, is equal to 0. So pwede nga diri kita makuha sang value. Ari naman natin nga 0. So pwede amo to kagina natin step, pwede man amo natin step. But take note, this won't factor. So we'll have to use the quadratic formula. So depende na lang sa imo. So makuha tadi ang values ng x. So we have 6.2 and negative 0.2. So aton x-intercept will be somewhere here and somewhere there. Okay? So makita naton nga aton graph will be amo man Japon ang isura. So depende na lang sa inyo kung ano ang inyo nga gamiton kung mag-graph ka mo. But take note nga ang graph naton, that's why this one is very common sa aton sa calculus because we have here the maximum and minimum values. So medyo sa mga, for example, sa mga na students, kung nag-join diri subong, medyo na-discuss na ni ang maxima kag minima in the previous naton nga discussion. Pero sa mga
STEM, ibang yung mga STEM students dere, I hope man nga na-discuss na sa inyo maxima kag minima kay part na siya sa STEM. For the non-STEM, medyo i-introduce na siya naton for the bridge program ninyo. So medyo matagaan taman na siya sang time later on for the maxima and minima values. So we can find the x value by negative b over 2a kag i-substitute siya para makuha natin ang values ang y. Another one, probably this is the last one na aton nga i-discuss. We have radical equations. So radical equations, so that means kabalo kita, this equations involves radical. So may radical kita. So example, 2x minus 1 minus 3 is equal to 4. So ano aton himuon? We have to isolate the radical. So isolate ang radical para mas hapos sa aton. So we have to transpose ang negative 3. So we have 2x minus 1 is equal to 7. Square both sides of the equation. So square the both sides kaya para makancel natin ang square root. So we will have 2x minus 1 is equal to 49. So we have, solving for the value of x, so we have 2x is equal to 50. X is equal to 25. So ato yung value, x is equal to 25, mukha natin yung value sang x. So, x natin is equal to 25. So, pwede natin i-check ang value kung check natin answer. So, we'll have 2 times 25 minus 1 minus 3 is equal to 4. So, 4 is equal to 4. So, both silingon, check daw nga ito nakuha nga answer. So, we have another equation, 2x plus 1 raised to 1/3 plus 1 is equal to 0. So first, akin ang lang natin himuon, isolate natin ang radical. Sir, wala man sa radical sa ating equation. Take note, basta naka-fractional kita exponent, it could be expressed as a radical form. Basta naka-fractional ka ng exponent. So that will be, remember, nga ating 1/3 power means the same thing as a cube root natin. So we have, so isolate na lang aton nga naka-fractional nga exponent. So sa linon tadi ang negative ang 1 sa piyak may mo siya negative 1. So we have, since ang aton nga power is 1/3, this means nga the same as a cube root. So cube root naton ang both i-cube naton ang both sides. O multiply naton or i-cube ang both sides. So we'll have cube dari and cube dari. So we will have 2x plus 1 is equal to negative 1. So now we need to solve for the value of x. So we will have 2x plus 1. So transpose ito sa piyak, we will have 2x is equal to negative 2. So we will come up with the value of x which is equal to negative 1. So, nakuha tayo ang values ng x which is equal to negative 1. So, let us check sa aton answer. So, kung mag-check sa answer, plug in, balik sa aton original equation. So, we'll have cube root of 2 times negative 1 plus 1. Then, we have plus 1 is equal to 0. Cube root of plus 1. So, ang answer natin will be equal to 0. So, this is equal to, so this means nga ang aton nga answer is correct. So that's it para sa pag-solve natin sang radical equations. But sometimes, kung mag-solve kita sa mga radical equations, we come up with extraneous solutions. Ano ba silingon? Ano ba silingon siya sa extraneous solutions? So, these are solutions that you find algebraically, but does not make a true statement when you substitute it back into the original equation. So, nakuha mo siya. So, but hindi siya galing sakto nga answer for the given nga solution or nga equation. Okay, so I have here an example. Square root of 3x plus 1 is equal to x minus 3.
So, based on this one, nakita na natin the radical is already isolated. So, na-isolate na siya, ara na siya daan sa left side of the equation. So, we can square this both side para makuha natin o eliminate natin ang radical sign. We will have 3x plus 1 squared natin both side. So, we will have, so this one, since squared na siya, kaya lang ta siya i-foil. So, we will have 3x plus 1, may eliminate natin ang square root. We will have, kung i-foil tani, we will have x squared minus 6x plus 9. So this time, we have a quadratic equation. So we will come up with the value sang x naton nga duwa ka value. So we'll have, kung i-manipulate tani, we'll have x squared minus 9x plus 8 is equal to 0. So aton answer will be x is equal to 8, kag x is equal to 1. So kung i-perform natin ang aton operation. Kinahanglan naton i-check ang aton nga answer. We have, kung ang aton nga gamiton nga value is 8, we will come up with the answer wherein we have 5 is equal to 5, but silingon this is correct, and this is the solution sa aton nga equation. Next, but take note, if ang ating gamiton nga value is positive 1, aton answer will be equal to 2 is equal to negative 2, which is not correct. So, this means nga ang aton nga nakuha ang answer nga x is equal to 1 is an extraneous solution. Okay? So, especially kung nag-deal ka mo with the higher ng mga order of equation, hindi siya linear. This exists. May mga extraneous solution. So, kung ang ginapamangkot sa inyo, sa teachers, is to find the solution for the certain equation. That means, hindi pwedeng amo ni mo i-answer. X is equals to 8, x is equal to 1. Dapat amo lang gini mo answer. X is equal to 8. Amo lang gini ang solution for the original equation. Ang x is equal to 1 is not a solution of the given equation. So, I have here quadratic equations, pero ang gamito natin ng method is the substitution method. Okay, before we solve the above equation, let's solve a quadratic equation that we know how to solve. So, we have u squared minus 5u plus 4 is equal to 0. Okay, factor. So, we have given ang ating equation, u minus 4, u minus 1 is equal to 0. Kung i-factor natin siya. So we have, so kung pangitaan natin ang value, we will come up with u is equal to 4 and u is equal to 1. So, medyo hapos na niya kay quadratic equation siya. So let's use this to solve the original equation by letting sang u is equal to x squared. Are, so x squared, ang x squared himuunta siya u. Okay, by substitution. So we have x squared. So take note that x squared, kung squared na siya, will be equal to x to the 4th. So this one, name mo siya u squared. So we will have u squared minus 5u plus 4 is equal to 0. So u squared minus 5u plus 4 is equal to 0. Ginreduce ta siya subong sa medyo na-intindihan natin ng concept of quadratic equation. Despite the fact nga ang given diri is to the 4th power. Okay? So, factor ta ni subong, medyo mas mahapos na ni saton i-factor. So, we have u minus 4, u minus 1. So, we have u is equal to 4, u is equal to 1. So, pwede natin pangitaan ang value sang u. So, we have x squared is equal to 4. Kung ibalik natin sa equation natin, take note nga u natin is equal to x squared, ginlet na ni kagina u is equal to x squared. So, ibalik ta siya, x squared is equal to 4, x squared is equal to 1. So, kung pangitaon ta ang values ng aton nga x, we will have positive, negative 2, positive, negative 1. Dali? So, x is equal to square root of 4, x is equal to square root of 1. So, positive, negative 2, mag-positive, negative 1.
So you can determine kung ang ating equation is of quadratic form when you can use the U-Substitution method if you call the middle variable and power U and then square it. So, paano, kung saan natin gamiton ang U-Substitution para sa mga amo ni. So, kung akwaon ni naton ang ating middle variable. Okay, so ang ari nga value, so ang atong first term kag middle term dili lang ta tan-aw kada parme. Kung pwede ta ma-applyan sang substitution. So we have to consider kung square ko ni ang ari. Ang answer niya ay han amo ni. So amo na ang mag-consider kasang atong original equation. So middle variable naton is z raised to 1/4. So we have this one. So, pwede siya natin masubstitutan sa value natin wherein ang aton nga u subong will be equal to z raised to u natin is equals to u will be equal to akong pag-import. Okay, so basta ang aton nga square is adding side. So diri kita ma-squared. So we have u squared minus 4u plus 4 is equal to 0. So sala lang di ako nga pag sulat sa punta. So we have u squared minus 4u is equal to 4. So if we perform sa aton nga operation, so we have to perform sa aton nga subong medyo na ano to na siya decompose into its simplest nga form. So dili na ta ma-perform u is equal to 2. Okay, so again, so makuha ta na ang value sang u is minus 2. So equate lang sa 0. So substitute ta lang value dahil sang u is equals to z raised to 1/4. Then diri naton makuha dapat u is equal z raised to 1/4 is equal to 2. So paano naton makuha ang value sang z? So if we perform this sa value sang z, erase na lang ni by a fourth power. Z raised to 4, 2 raised to 4 man. So we will have 2 raised to 4 which is equal to z raised to 4, so or 2 raised to 4 will be equal to 16. But silingon, ang value sa aton z is equal to 16. So this time, let's try one more. So we have the middle term. So check na lang kung pwede tadi ka apply substitution. So kung square mo ni balang imong answer will be x raised to 6. So take note, amo na mag-check kita kung pwede natin maka-apply substitution. Okay, so middle term natin is x cubed. So kung square ta siya, we will have x raised to 6 which is equal sa aton nga first term. So let natin ang u equal to x cubed para mas hapos sa aton magamitan ta siya sang quadratic equation. Despite the fact na ang given sa aton is x raised to 6. Okay, so medyo mabudlayan na tana kung amo na ginangaton nga i-treat nga equation. And bisan magamit ka calculator, hindi mo ni madiretso input sa calculator kung amo ni ang given nga value. So let u is equal to x cubed and get u squared is equals to x raised to 6. Ari mahimo siya u squared, ari mahimo siya u. So we have u squared, ginleta siya as x cubed. So ang aton nga u, so ari mahimo siya u, ari mahimo u squared. U squared minus 7u minus 8 is equal to 0. So factor each and set factor equals to 0, then masolve kita. So we will have u squared minus 7u minus 8 is equal to 0. So
So factoring, we have, so since negative ang sa tunga, so both silingon, may either positive, negative value kita, kay negative man eh. So we have negative 8, then we have positive 1. So we come up with the answer nga ato ni u is equal to 8, u is equal to negative 1. So amo ni ato nga answer. So himo naton dayon is to substitute balik. So ang aton nga u is equal to x cubed, so substitute balik diri, we have x cubed is equal to 8, x cubed is equal to negative 1. Okay, so we have solving for the x by taking the cube root of both sides. We have x is equals to 2, x is equal to negative 1. So that is for your equation. X is equals to 2 ato nga value of x, kag x is equal to negative 1. So take note, this is an easy nga method kung nakita na naton nga pwede siya naton pwede ito makagamit U-Substitution para simplify ta siya into a quadratic form. So again, this one hindi siya pwede madiretso sa calculator kung mga gasalig sa mga calculators. So hindi pwede madiretso input sa calculator to come up with the value of x nga ginapangita natin. So, pasadahan ta lang ni dali lang inequalities involving quadratic equation. So we are going to use what we've learned about the graphs of quadratic function to solve quadratic inequalities. So we have x minus 5, x plus 2 is greater than 0. So let's look at the graph. So ang ating graph will be, so it is the parabola with x-intercepts 5, 0, negative 2, 0, and y-intercept 0 and negative 10. Okay, so aton nga x-intercept, nakita na naton, x is equals to 0, kay equate naman lang ni x minus 5 is equal to 0. So we have x is equals to 5, then 0 na dayon. X plus 2 is equal to 0, based again discuss ta kagina, x plus 2 is equals to 0, so we have negative 2 para sa aton nga x. So we have this one. For y-intercept, ileta lang aton nga x equals to 0, so we will have 0, 0. So we have negative 5 times 2 is equal to negative 10. So that's it para sa sininga graph. So anong himo naton? We could also find the vertex by foiling and then using negative b over 2a. Pwede ta kapangita sang vertex negative b all over 2a. But pwede naman na siya matrace kung ano ang iyang itsura. But take note, despite the fact na nakuha ta niya atong graph, the problem is still inequality. Hindi siya ang graph ang ginapangita naton. The problem we want to solve is greater than 0. We have a graph of x minus 5 times x plus 2. Amo na yung nakuha natin nga graph. Amo na yung graph. Pero hindi para diri. Hindi para sa sininga equation nga may greater than 0. So since the left-hand side is inequality, is function of x, the inequality is asking where is function x greater than 0? Sa diin dari nga point, nga aton nga function of x is greater than 0. So both silingon, ang kinanglan lang naton nga kung lantawon naton sa graph, ang makuha naton nga value sa function of x nga greater than 0 is ari lang. Ari lang nga point, ang color red. So amo lang na ang aton nga solution for the equation. That means halin siya sa negative 2. Okay? So halin siya sa where in ang aton nga x value pakadto dito, negative infinity pakadto sa negative 2. Hindi ni siya hindi ni siya ng ordered pair, but this is possible values from negative infinity pakadto sa negative 2 or positive 5 pakadto sa positive infinity. That is the values sa aton nga possible values sa aton nga graph. Next one, let's try this example. We have x squared plus 7x is less than or equal to negative 12. First of all, we want the right-hand side to be 0.
so that when you look at the graph, we are looking where the function is either above or below the x-axis depending on the inequality. So himuon naton, ang right hand natin himo 0 dapat. So dapat i-equate na siya sa 0. So we have x squared plus 7x plus 12 is less than or equal to 0. So i-factor tani para makuha ang aton nga ginapangita. So we have x plus 4, x plus 3 is less than or equal to 0. That means we have x plus 4, x plus 3 for your function of x. Pwede ito makuha ang aton nga intercept. So intercept naton, x is equals to negative 4, x is equals to negative 3. Kaya mo ni aton nga intercept. Y-intercept ta naman, ilet ang aton y is equals to 0. Kung i-0 tani, or for y-intercept, ilet ang aton nga x equals to 0. So we have for your y is equal to, kung mag-0 ni, but silingon, we have 4 times 3 na lang, we have 12. So 12 na siya. Okay, so pwede natin makita ang graph natin doon mo niya itsura. But take note kung anong ginapamangkot sa aton. We are sa inequality kita. So where is this graph less than or equal to 0? Where is this graph less than or equal to 0? Okay? Kaya transform ta na less than or equal to 0. Okay, based sa aton nga graph, amo lang ni aton nga answer. Less than or equal to 0. So using this interval notation, so we have, so close, so both siningon, asta lang dara, that's why we have some square bracket, asta lang sa negative 4, asta lang sa negative 3. So y na iban, hindi dapat parentheses, so negative 4, negative 3. Okay, for the interval notation. So using inequality, we have x is between your negative 4 and negative 3. Okay, so para sa magsulat sa inyo. Okay, so next na rin topic will be on the polynomial functions, wherein this one, we reserve ka nga topic all through the next natin nga discussion. We have a lot to discuss for the next nga discussion. So for the polynomial function. So this is it, Danay, for this discussion. So ini nga mga question. So any question or clarifications para sa discussion natin, Subong? Okay, so sa tanan ni halos nga concept nga discuss naton, magamit ni later on sa mga higher mathematics subjects, especially sa mga graphing sa calculus kung ginapangayo sa mga teachers. So this will be helpful, this will be essential gid sa next ninyo nga mga subjects, especially the concept of domain and range. Naging plastar ko kagina paano naton ma-identify nga kung anong mga extraneous roots. So magamit yun for the mathematics in the modern world kung paano ka mangita sang mga points of the graph nga hindi makasatisfy certain equations. So for the extraneous roots. So this is it para sa sininga discussion. Kung wala na question, so thank you good guys. Thank you, stay safe good. God bless.
Thank you, Jaina. Thank you. Javen, thank you. Ruel, so medyo naulihita. Masend lang ko video. Kung gusto mo video, message mo lang ko para sa subong nga discussion. Okay, PDF? Sure. Send ko lang sa group. Thank you, Ferd. Thank you, Jefford. Thank you. Ruel, i-message mo lang ko kung gusto mo sa video kag PDF. Para kung gusto mo ma-share sa mga friends. Sige, sige. Thank you, Ged. Jonal, thank you, Ged. Yeah, thank you, Jonal. Sige, sige, sige. God bless. Wala signal, mga taga-Tabugon. Pag-graduate na sila. Kaya ako siya